Welcome to this video. This video alli 2 mark coordinate geometry SSLC 2020 exam alli madid question anna let's try to solve it. Let's try to solve a 2 mark question that came in a recent SSLC examination. So what is the question? Its question is asking find the distance between the points minus 5,7 and minus 1,3. The 2 points you have to find the distance. Okay. So what does it actually mean? Yen distance ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನಾನು coordinate geometry graph ಅಲ್ಲಿ plot ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. If I plotted the 2 points, so one point is here, the second point is here. What we are supposed to do is we have to find the distance between these two. So we need to find this. Okay, so that is what we are supposed to find. How do you find this distance? So if you recollect, okay, then let's clean this up. If you actually draw the line as a right angle triangle, let's say I draw a line like this as a right angle triangle. Okay, you can easily see what is this point. That point, if you see from the y-axis, is minus 5. And if you see from the x-axis, it is 3. Okay. So that is a point. Now, if you look at this, this is the right angle triangle. It's a right angle triangle. The right angle triangle, what is that they've asked us to find? They've asked us to find the distance, which is hypotenuse. Hypotenuse anna ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೈಪಾಟಿನಸ್. ಬಟ್ ಆ ಹೈಪಾಟಿನಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಹೈಪಾಟಿನಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ 1 2 3 4. Okay, so this is 4 units. And what is the distance here? 1 2 3 4 units. So both sides are 4 and 4. Now hypotenuse a plus b whole square, a square plus b square is equal to c square ತಾನೆ ಇದು. So it's like a square plus b square plus c square. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 square plus 4 square is c square ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ c is 32. 16 square plus this is basically 16 plus 16. So you get 32 c square, which means c is equal to root 32. Root 32 and simplify madidre you get 4 root 2. Okay. So ee part anna explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು root 32? So that can be written as root 16 times root 2 into 2, which is root 16 is 4. Root 2, there is no easy integer, so 4 root 2. ಸೊ ಈ ಥರ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಜೆನೆರಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ 3 -5 3 -1 3 ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೆನೆರಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೇ? The equation says that if there is a point px1 y1 and there is a point which is qx2 y2, the distance can be found using the formula. Formula ತಗೊಂಡು distance ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. So if you remember this formula, okay, if you don't remember, you can use Pythagoras theorem and do it. But if you remember this formula, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. How can we solve it easily? Okay, let's see the 2 points. Okay, so distance is given by square root of x1. What is the value of x1? Minus 5 minus of what is y1? So y1 is x2 is minus 1. So minus 1 whole square. Okay, so that is that. Then you do plus. What is y1? y1 is 7. What is y2? It is 3. 7 minus 3 whole square. So that will be equal to
square root of minus 5 minus of minus plus ಆಗುತ್ತೆ. So that is minus 5 plus 1 whole square plus 7 minus 3 whole square. This will become minus 4 square plus 4 square, which is equal to 16 plus 16, which is equal to 16 times 2, which is equal to 4 root 2. Okay? So ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಬಂತು, but as you could see, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ. If you just remember the equation, you can substitute the value and you can get the answer. ಓಕೆ, ಈ ಥರ. ಅದೇ ನೀವು ನಾನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇದು ವೈ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಬದಲು ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್, you can quickly solve it by substituting the value. Okay, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ.